محاضرتنا اليوم تتكلم عن النيرفس سيستم توكسيسيتي. Blood-brain barrier. The central nervous system is protected from the adverse effect of the many potential toxicants by anatomic barrier اللي هو نسميه blood-brain barrier to gain entry to the nervous system. For molecules must pass into the cell membrane of endothelial cells in the brain rather than between endothelial cells as they do in the other tissue. نلاحظ اليومن of the vascular بالبرين كابيلاري واللي يفصله عن الجليال سيلز اللي هو قلنا احنا هذا ما يسمى بالبلد برين بارير. الترانسبورت مالت الماتيريالز يعتمد على الليبيد سولوبيليتي وعلى الاكتيف ترانسبورت، طبعا هو تاجكشن. بينما الفاسكولار يومن بالسيستم الكابيلاريز راح يكون عملية البنتريشن اوف ذا ماتيريالز مور فليكسبل، يعني تعتمد على الليبيد سولوبيليتي على الباينوسايتوسيس ماتيريالز. Also, the blood-brain barrier containing xenobiotic transporter that transports some xenobiotic that have diffused through endothelial cells back into the blood. يعني تعبر الماتيريالز back to the blood عن طريق الترانسبورتر. هذه عملية البنتريشن of the toxicant خلال ال blood-brain barrier تعتمد على الليبيد solubility. However, spinal and autonomic ganglia as well as small number of the other side within the brain not protected by blood-brain barrier. هذا blood-brain barrier يكون incompletely developed at birth وحتى في خلال عملية أو في خلال عمر premature infant، فلهذا يكون predisposing premature infant to the injury by toxicant أكثر عرضة that later in life are excluded from the nervous system. Injury requirements. Neurons are highly dependent on the aerobic metabolism because they must use this energy to the maintaining ion gradients. The brain is extremely sensitive to the even brief to the interruption اللي راح يصير عندنا بالsupply of the oxygen or glucose. يعني any decrease بالأكسجين supply or glucose اللي هو called to the brain راح يأثر لنا على عملية الميتابوليزم، ولهذا يكون very sensitive للإنرجي very sensitive للأكسجين وللجلوكوز amount. الأكسونال ترانسبورت الإمبلس are conducted over great to the distant، طبعا مسافات طويلة at rapid speed، طبعا حتى provide information about the environment to the organism، وهذه ما يسمى بعملية allow to the organized response to be carried out at the specific site. يعني عملية الترانسبورت مهمة بالأكسون اللي هو يمتد من السيل بودي of the neuron وحتى يمد بالإمبلس والإنفورميشن المين للأورجانز حتى يسبب لنا organized response. إذا صار عندنا عملية الأكسونال degeneration after axonectomy اللي هو يصير cut بالأكسون there is degenerated of the distal nerve stump referred to يسمونها Wallerian degenerative which is followed by the generation of the microenvironments that is supportive of the regeneration. فafter the axon die يعني من يديد الأكسون active يصير عملية active proteolysis digest للأكسوليم والأكسوبلازم، يعني اثنين راح يصير لها بروتولايسيس تبدي تنحل الأكسوليما عند الأكسوبلازم leaving only the myelin sheath اللي هو surrounding of the swollen degenerate axon which is then digested by endogenous طبعا protease. الشوان cell then provided physical guidance to the direct regrowth، تسوي عملية regrowth new axon حتى تسمح بعملية الريليز للجروث فاكتور اللي هي stimulation للجروث يزيد السرعة مالت الجروث. الشوان سيل ريسبونس تو ذا واتس حتى تبدي عملية الريجنريشن أو ريجروث للأكسون عن طريق الديكريز للسينثيسيس of the myelin lipid down regulation genes that encode myelin protein differentiated للبري myelinic mitotic شوان سيل phenotype. هذه العملية احنا راح يصير عندنا اكسوتومي اللي هو كاتينج راح يصير عندنا بعملية الأكسون، هذا الأكسون الممتد من السيل بودي مالت النيورون. إذا صار عملية الأكسوتومي أو ما يسمى بالأكسون كاتينج راح تصير هنا عملية كالسيوم إنفلكس إنسايد تو ذا أكسون، فيبدي يسوي ستيميوليشن للبروتيز اللي يسوي عملية بروتولايسيس للكونتنت أوف ذا أكسون فيصير بالأكسون سويلينج، وهاي تبقى المايلين شيث بعدين هاي المايلين شيث
اللي احنا قلنا راح يصير بيها عملية السراوندنج اللي هاي راح يصير سويلنج للأكسون، بعدين يصير عملية دايجستنج عن طريق البروتيز انزيم. after that راح يصير لها عملية الفراغمنتيشن، راح تتحول إلى أجزاء حتى يصير عملية engulf by what microphage والشوانسيال phagocytosis. Neurotoxic injury. احنا قلنا investigation have shown to degenerative of the distal axon stump after transection is an active synchronized process that can be delayed by decreased temperature of preventing entry to the extracellular calcium or inhibiting proteolysis by calpain 2. When neuronal cell body has been lethally injury هالمرة حيصير died element للنيورون cell degenerated along with all its cellular process. فthis process يسمونها neuronopathy characterized by loss of the cell body and all its processes with no potential. طبعا ماكو no potential راح يصير regeneration. However when the injury level يكون بالأكسون راح يسمون هذا الأكسون degeneration يسمونه بالأكسونوباثي، يعني الجزء اللي راح يتأثر بعملية الانجري and lethal تكون إذا كان سيل بودي from يعني من السيل بودي بعد نهائيا ما راح يتكون امبلس، وهذه عملية كل البروسيس راح تتوقف وحتى راح يتحول الداي إلمن للأكسون فيسمونه نيورونوباثي. وايل الأكسونوباثي لا فقط اللي يصير بالأكسون ما راح يتأثر بها السيل بودي، مثل ما ملاحظ بهذا الفيجر. هذا النورمال طبعا، هذا النورمال، هذا السيل بودي، هذا الأكسون، وهذا المايلين شيث اللي تحيط بالأكسون. طبعا وهنا الإمبلس راح يتكون من السيل بودي وراح ينتقل عن طريق الأكسون إلى السيناب، وما بعد السيناب اللي هو البوست سينابتيك اللي هو راح يكون للأورجان وراح تعطينا الريسبونس. بالنيورونوباثي راح تبدأ عملية الديجنريت، راح يصير عندنا بالسيل بودي وديجنريت أيضا بالأكسون، راح ينتهي النيورون. وايل بالأكسونوباثي راح يتكون طبعا السيل بودي يبقى نورمال، بينما الأكسون هو اللي راح يصير عملية الديجنريت وراح يفقد المايلين شيث بعدين ويصير عملية الفراغمنتيشن. هذا السيل بودي راح يبدأ يسوي عملية ريجنريت، اوكي، بينما المايلينوباثي فقط راح يصير دمج عندي بالمايلين شيث اللي هو بعدين راح يصير عملية ريبير، يبقى النورمال السيل بودي والأكسون ويصير له بعدين عملية ريبير. الترانسميشن توكسيسيتي هنا راح يسوي انهبيت للإمبلس تنتقل إلى السينابت بعد ذلك إلى البوست سينابت، لكن يبقى السيل بودي الأكسون والمايلين شيث نورمال without effect. المايلين formation and maintenance. المايلين طبعا very important، وهذا المايلين formed بالسنترال نيرفس سيستم اللي تكونه إنه هو الأوليغودندريوسايت، بينما بالبريفرال نيرفس سيستم راح تكون لنا إياه هو الشوان سيل. هذه اللاير تكون through the progressive wrapping of their cytoplasmic process around the axon. طبعا هي تحيط بالأكسون وتحمي الأكسون. هذه السيل exclude the cytoplasm from the inner surface of their membrane to form the major dense line of myelin من الانر layer. هاي بعدين راح نتكلم عنهم. بينما similar process بالextracellular space reduce in the extracellular surface of the bilayer of the lipid membrane are stacked together. يعني هذه المايلين شيث اللي تحيط لنا بالأكسون اللي تكون لنا إياها الشوان سيل طبعا بالبريفرال نيرفس سيستم، بينما الأوليغودندريوسايت هي بالسنترال نيرفس سيستم. من يصير لها كومباكشن هذه بناخذ أنا لاير من عندها، راح أشوف الانر لاير هي الانترا بيريود لاين، هذه اللي تحيط بالسيتوبلازم واللي تحيط بها بالانر سيرف. بعد ذاك أكو باي لاير اللي هو تحيط بها اللي تفصلها عن الاكسترا سيلولار، وهاي تكون هي دينس لاين. اوكي، هاي اللي هي 3 لاير اللي تحيط او اللي تكون بالمايلين شيث. Neurotransmission. Intracellular communication is achieved in the nervous system through the synapse. طبعا النيوروترانسميتر هو released from axon. قلنا احنا آخر المنطقة بالنيورون هو الأكسون اللي يعتبر هو الفيرست ماسنجر. بعدين binding of the neurotransmitter راح ترتبط بالبوست سينابتيك ريسبتور، فراح يسوينا عملية موديوليشن يا إما بالأيون شانل أو يسوينا أكتيفيشن للسكند ماسنجر اللي هو بالبوست سينابتيك وتكون لنا الأورجان ريسبونس leading to the change in the response cell.
طبعا هذه طبعا اكو ثيرابيوتيك دراجز، اكو توكسيك ماتيريالز افكت على هذه العمليه مال النيورو ترانسميشن، احتمال تقطع هاي عمليه النيورو ترانسميشن. development of the nervous system. عملية النيرفس سيستم هي عمليات الديفلوبمنت، عندنا هي replication, migration, differentiation, myelination and synapse formation. The basic process that underlie the development of the nervous system. A neuron and supported cell precursor تسوي عملية replicate in the area called يسموها neuron tube. Then migrate to the different destination throughout the body. المايلينيشن began in the طبعا تبدي بعملية اليوترو and continuous through the childhood، طبعا development مالتها. والسينابتيك connectivity the basis of the neurological function and dynamic process throughout the life. لو نلاحظ ان الايثانول من exposure during the pregnancy can result in the abnormalities in the fetus including abnormal neuronal migration and diffuse abnormalities in the development of the neuronal process. يعني نلاحظ انه لان ماكو عندنا premature بالانفنت او fetus من يتعرض الى الكحول ماكو عملية protective، فراح يتأثر عندنا النيورونال migration و diffuse abnormalities in the development of the neuronal process. الfunctional manifestation of the neurotoxicity العملية الاسسمنت مالتنا عن طريق الفانكشنال تيست. هذه نوع من التيست اللي تستخدم بها الباتري حتى تسوي لنا سكرين بوتنشال اكشن بوتنشال للنيورون. الاذر جروب هم يسمونه behavior test، وهذا performed to the evaluated variety of the neurological function. There are two distinct tiers of the functional test. Neurotoxicity. الفيرست هي تكون هذا التيست حتى نعرف identified present or not neurotoxic substance، والسكند اللي هو حتى نعرف characterization of the effect of the compound، وراح يأثر على sensory، على الموتور autonomic and cognitive function. الميكانيزم of the neurotoxicity عندنا أول شيء هو neuronopathies. Certain toxicants are specific for the neurons resulting in their injury or death. A neuron loss is irreversible، طبعا not return to the normal state، degenerate راح يكون ب all of its cytoplasmic extension, dendritis and the axon as well as طبعا mining sheathing the axon. هاي المنطقة كلها راح تصير بها عملية degenerate. features of the neuron that place it at a risk of action of cellular toxicant include high metabolic rate، راح يصير به long cellular process that is supported by the cell body and excitable membrane، يصير عملية depolarized and repolarized rapidly. Although the large number of the compounds are known to the result in the toxic neuropathies, all these toxicants share certain features. Each toxic condition راح طبعا result from the cellular toxicant that has يأثر على النيورونز. عندنا الأكسينوباثيز. Neurotoxic materials termed axonopathies are those which the primary site of toxicity هو الأكسون itself، ما يأثر على السيل بودي، فقط الأكسون. والأكسون degenerate راح يصير بيه and with the myelin surrounding sheath طبعا أكيد راح يأثر على الأكسون وعلى المايلين sheath then ويصير عملية fragmentation. However the neuron cell body احتمال يسوي عملية regenerate للأكسون new axon. The toxicant result يسمونها هاي chemical transition of the axon some point along of the length. طبعا المكان اللي تأثر عليه هذه toxic materials يعني على طول الأكسون، احتمال تكون قريبة من السيل بودي، احتمال تكون بعيدة من السيل بودي. الكريتيكال ديفرنس significant ما بين الأكسونال ديجنريت اللي بالسنترال نيرفس سيستم عن البريفرال نيرفس سيستم. اكو مقارنة ما بين الأكسونوباثيز اللي يصير بالسنترال نيرفس سيستم عن البريفرال نيرفس سيستم. البريفرال أكسون كان ريجنريت، لكن السنترال نيرفس سيستم أكسون مالتها تكون cannot regenerate. Other difference in the peripheral nervous system الglial cell and the macrophage support the axonal regenerate، بينما بالcentral nervous system release inhibitory factors from damaged myelin and astrocyte ويصير scarring actually to the interferon with the regeneration.
الكلينيكال relevance of the disparity of the between central nervous system طبعا والperipheral nervous system هو partial to complete recovery can occur after axonal degenerate in the peripheral nervous system بينما the same event تكون irreversible بالcentral nervous system. أمثلة على الماتيريالز اللي سبب لنا النيرفس سيستم توكسيسيتي هو دوكسوروباسين اللي هو الأدريومايسين injury هو نيرون in the peripheral nervous system specifically those هو dorsal root ganglia and autonomic ganglia. طبعا تأثر على DNA وسوينا interfering with the transcription. الأذر ماتيريالز مثل الدوبامين 6-hydroxydopamine and الكاتيكولامين toxicity. الأوكسيديشن of the catecholamine by monoamino oxidase yield اللي هو البيروكسيد H2PO2 as known هو cytotoxic metabolite. والmetal ion catalyzed الauto oxidation of the catecholamine especially dopamine اللي هو result in the production catecholamine derived quinone as well as superoxide anion. 6-hydroxydopamine produce chemical أيضا sympathotomy يعني راح يصير بها قطع in peripheral nervous system after systemic administration. Oxidation of this catecholamine analog lead to the production reactive oxygen species also. with the selective طبعا يسبب لنا sympathetic innervation. other noun أو other title راح نتكلم عنه اليوم هو toxic response of the skin. Skin histology. Skin consists of the two layer. الأوتر layer يسويها الإبيديرمس والinner layer اللي هي نسميها الديرمس. لو نلاحظ إحنا الأناتوميك مالتها الإبيديرمس هاي اللاير مالتها ستراتوم اللي هي تدخل بها embedded of the hair follicle بالإضافة إلى sebaceous gland وعندنا اللي هي السويت gland أو ما يسمونها الإكرين gland. وطبعا هاي embedded داخل الانر لاير اللي هي ما تسمى بالديرمس. الديرمس يحتوي على جزء من السويت جلاند سبيشيس جلاند اند هير فوليكل بالإضافة إلى الكابيلاريز. يتكون الديرمس من الكونكتيف تيشو واللاير اللي تحيط اللي تفصل بينه وما بين الاندر لاير أو الاندر تيشو هو الأديبوس تيشو. إذا نريد نتكلم اللي هو الابزوربشن. الستراتم قلنا الكورنيوم اللي هو أول لاير اللي هي تحيط بالإبيديرمس راح تتأثر بعملية الابزوربشن by disease like psoriasis. عندنا الأذر كونديشن مثل wound البير. هاي يسوي compromise this barrier can be permit of the increased uptake of the poorly permeable substance يعني المواد اللي ما تقدر تعبر من خلال السكين تزيد بعملية هاي الديزيز اللي راح يسوي لنا سلافينج لهاي اللاير فراح يزيد الابتيك مالتها. The available of the layer of the epidermis provide much less effective barrier. because عندنا الهيدروفيليك agent diffuse readily into the intracellular water بينما الهيدروفوبيك agent partition يصير لها into the cell membrane and each can diffuse readily طبعا راح تعبر إلى البلد supply in the reteres اللي راح تعبر إلى الديرمس. Biotransformation. The ability of the skin to the metabolism agent diffuse through contribute to its barrier function. طبعا هذه العملية اللي راح يصير بها عملية xenobiotic طبعا materials biological activity راح طبعا حيزيد مالتها طبعا إذا تتحول عن طريق عملية الميتابوليزم مالتها داخل السكين. وطبعا تعتبر السكين sensitizer or carcinogenic. بعض الماتيريالز تتحول إلى skin sensitizer and carcinogenic. هذه الإنزيم اللي produce biotransformation مثل cytochrome B 450 epoxide hydrolase quinone reductase and glutathione transferase. إذا نتكلم عن الترانسديرمال drug delivery هذا نوع من أنواع الديزاين بدأ يظهر بالفترة الأخيرة هو الباتشز يسمونه. Currently is used to the delivery of the methylclonidine, estradiol, testosterone, nitroglycerin, scopolamine, fentanyl and nicotine. طبعا شنو الغاية من هذه العملية الديليفري باتش؟ طبعا الادفانتج of this approach over oral dosing
providing steady infusion أو شو يصير بها حالة steady تكون مستقرة لأن معظمها تكون هي هرمونز اللي تتأثر بالأورال من given oral. وإضافة إلى ذلك extend للبريود يعني تصل تقريبا إلى 1 to 7 days. إذا أريد أقيس measurement of the penetration الماتيريالز اللي يصيرها penetration خلال السكين أخذ الفولنتيرز دوز أعطيها الدوز مالتي بعد ذلك أخذ يا إما البلازما أو أخذ اليورين أو together البلازما واليورين وأقيس الكونسنتريشن مالتي الماتيريالز مالتي خلال suitable interval يعني مثل كل 6 hours حسب الماتيريالز مالتي الستابيليتي مالتها each 8 hours 24 hours وأبدي أقيس الكونسنتريشن أو الأماونت مالتي الإكسكريتد from the body are estimated خلال البلازما and اليورين. contact عندما يسمى بالديرماتيتس among all occupational skin disease contact dermatitis تقريبا account over 90%. طبعا عندنا two type of the contact dermatitis very important اللي هي irritant and allergic contact dermatitis. طبعا الكلاسيكال اللي هو عندنا الاريثميا redness طبعا الثيكنينج مالت السكين زيادة بيها أو السكيلينج اللي هو الفلاكينج أحيانا vesiculation هاي العمليات تكون present in the area direct contact with the chemical agent. لكن أنا أقدر أميز ما بين الirritant dermatitis and الallergic dermatitis. الirritant dermatitis تكون non-immune related response caused by the direct action of the agent on the skin. طبعا variables such as مثلا concentration تأثر بها كل ما تزيد pH temperature duration مالتها repetitive إذا تزيد repetitive of contact occlusion have significant impact of the appearance of the eruption. عندنا مثل المثال عليها هي strong acid base solvent unstable or reactive chemicals rank high among of the many possible human irritants. أتكلم عن الchemical burn هو extremely corrosive and reactive chemicals may produce immediate طبعا coagulative necrosis result in the substantial tissue damage with the ulceration and sloughing طبعا لللاير مالت السكين الإبيديرمس وديفرنت طبعا حسب الديجري مالته احتمال توصل إلى الديرمس وديفرنت from the irritant dermatitis إنه lesion is a direct result of the chemical insult does not really heavily تكون on secondary inflammation will manifest of the continuous signs of the injury. The other type of the contact dermatitis هو allergic dermatitis. هذا represent delay طبعا يعتبر type 4 hypersensitive reaction وفقط little amount of the materials toxic materials اللي يسبب لنا allergic dermatitis. Different from irritant contact dermatitis in which intensity طبعا مالتها of the reaction proportional to the dose applied يعني كل ما يزيد وياها hypersensitive reaction وتقريبا 20% of the all cases of the contact dermatitis هي تعتبر allergic dermatitis in nature. Currently تقريبا وصلت 3,700 chemicals have been described as a potential allergy. إلى هنا نوصل إلى نهاية المحاضرة وإن شاء الله ألتقيكم بمحاضرة أخرى.